5:30 a.m., the port of Nantes Saint-Nazaire, the Ben Badis LNG tanker arriving from Nigeria. On board, 177,000 cubic meters of liquefied natural gas. Destination the LNG-terminal, a GDF SUEZ subsidiary in Montoir-de-Bretagne in France. Another LNG carrier was already there, the LNG-Gemini, which arrived just a bit earlier on the same tide. An extraordinary operation was going to take place just a few hours later, a transshipment of LNG from one ship to another, a first in France and a world first for large capacity ships. After 3 hours of manoeuvring, the two ships were moored alongside. Nous allons brancher les bras de déchargement du GNL en commençant par le bras du milieu qui est le bras gaz, donc qui permet d'échanger du gaz gazeux. On board the Ben Badis, the LNG teams worked together with the ship's crew because this first maneuver was crucial for the ensuing operations. Ensuite, nous allons brancher les bras liquides, donc qui vont permettre d'échanger ensuite du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, donc qui est du gaz qui est rendu liquide par abaissement de température. À moins 160 degrés, il est liquide. The result? The articulated transfer arms changed from grey to white because they were covered with frost. The LNG then moved through these pipes, directly linking the two berths where the two ships were moored. The transferred LNG wasn't mixed or stored in the terminal's tanks. Cette opération de transbordement est effectivement très importante. Elle nous positionne comme un nouvel acteur sur ce marché et on espère que dans les années à venir, on fera des opérations comme ça de plus en plus importantes et de plus en plus nombreuses. It's a good idea because it gives flexibility for delivery and onward delivery of cargoes. It's easier for some ships to take a transfer rather than a proper loading. Time savings, more flexibility in ship operation, but also favourable nautical and climatic conditions in this port. In short, this first transshipment was praised by all parties involved in the operation. Nous nous réjouissons avec notre partenaire LNG de cette première opération de transbordement de navire à navire. Ça montre le professionnalisme des équipes, d'une part de LNG, mais également de l'ensemble des équipes de la place portuaire. It took 48 hours to complete this transshipment from one LNG tanker to another. The operation was carried out in complete high-standard safety. It could even turn the Montoir-de-Bretagne terminal into a maritime LNG hub. That means LNG can take on new markets. Cette opération de transbordement effectivement est une référence maintenant pour LNG à l'international. Et nous avons déjà des contacts avec des nouveaux clients qui recherchent ces opérations de transbordement qui leur donnent de la souplesse dans la gestion de leur flotte de navires. This flexibility means that a big cargo can be split into two smaller ones, like today. Furthermore, in a few years' time, new LNG production will require more transshipment services. For GDF SUEZ, the Montoir-de-Bretagne terminal with its two wharves is an asset for securing new contracts which could represent several million tons of LNG a year.